السلام عليكم طلاب. محاضرتنا وصلنا بالبريست كانسر، أخذنا الريسك فاكتور أوف بريست كانسر، أخذنا ريسك فاكتور أوف بريست كانسر، شرحناها morphology and classification of breast cancer according to immune histochemistry. morphology of breast cancer أخذنا كارسينوما in situ. وصلنا للإنفيزيف كارسينوما. invasive ductal carcinoma هي the most common form of breast cancer. clinically appear as strong hard mass. يعني الفيميل تجي تقول لك أنا جاي أحس أكو فد ماس in breast وأحسها solid hard مثل الصخرة. it's called squamous mass صخرية having a gritty texture on cut surface. ورا ما ناخذ بايوبسي وندخلها سيرجري ونشلع البايوبسي وناخذها بالكاتينج سيرفيس راح تحسها جريتي مثل ذرات الرمل جوا ايدك اثناء التقطيع. شو السبب ان السكرس كارسينوما نسميها الهارد سترونج ماس نسميها سكرس كارسينوما؟ سبب لنا retraction of fibrofatty tissue around it and this causes skin and nipple retraction. سبب لنا nipple retraction. طبعا السكرس كارسينوما هاي هي الماس. نشوف هي فايبروستروما is with dense فايبروستروما. والمالجنانت سيل سبب لنا invasion for the surrounding fibroadipose tissue for the muscular tissue فتكون invasive carcinoma. وويا الوقت سبب لنا retraction of the skin and the nipple. هاي هي ماس invasive ductal carcinoma. Microscopically it consists usually of dense fibrous stroma. شوف الفايبروس ستروما هاي المناطق الوردية شلون ثقيلة. bundle of dense fibrous tissue. هي تعطينا السكرس texture. هاي dense fibrous stroma. هاي bundle of this is a pinkish layer. bundle of scarce fibrous stroma in which there is a scattered nest and cord of malignant ductal epithelial cell. هاي nest and cord of malignant ductal epithelial cell causing invasion to surrounding tissue as adipose tissue, perivascular and intralymphatic and perineural spaces. Invasive lobular carcinoma. It is usually rubbery in consistency. يعني من نسوي examination للبريست ونلقى الماس موجودة ما نلقاها hard in consistency، نلقاها rubbery مطاطية in consistency. But sometimes it may be occur as hard and viscous, but usually it is rubbery in consistency. Macroscopically شلون نشوفها؟ consist of خطوط of malignant cell. هاي المالجنانت هاي الخطوط of malignant cell. هذا خط، هاي الخط الثاني عارفين malignant cell. This is malignant cell is small and uniform. هاي invasive lobular carcinoma. It consists of malignant lobular cell dispersed within the fibrous stroma, usually small and uniform. ناخذ other rare form of carcinoma breast carcinoma الميدولاري carcinoma تمثل لي حوالي 1% of breast cancer. Usually this carcinoma is large in size حوالي 10 سنتيمتر in diameter ودائما تكون soft and fleshy rather than hard. الكولويد mucinous carcinoma it is less common than medullary carcinoma and usually this is a tumor soft and bulky. Microscopically consists of malignant cells filled by mucin found on lake of extracellular mucin. نلقى malignant cell وياها lakes of extracellular mucin، بحيرات من الميوسين surrounding the malignant cell. ناخذ another clinical presentation للبريست كارسينوما نسمونه inflammatory carcinoma.
الانفلاماتوري كارسينوما هي clinical presentation مو morphological type of carcinoma. عندنا type of carcinoma هي ductal carcinoma و lobular carcinoma. من نقول inflammatory carcinoma هي clinical presentation، تجي الفيميل تشكيلك as clinical presentation. شلون تجي الفيميل؟ عندها swollen erythematous breast، swollen erythematous breast، هذا البريست مالتها swollen erythematous breast without a palpable mass، ماكو palpable mass. الأندر ليش هذا يكون swollen and invasive breast؟ هل هناك أكو inflammation؟ ماكو inflammation. The inflammation is absent. ليش صار أحمر erythematous and swollen breast؟ The underlying invasive carcinoma is poorly differentiated. The underlying carcinoma is poorly differentiated and causing obstruction of dermal lymphatic spaces. Undifferentiated carcinoma السبب لنا obstruction of dermal lymphatic spaces فتعطينا inflamed appearance، لكن true inflammation is absent. So most of these tumor is metastasized to distant site. هذا الانفلاماتوري كارسينوما، لأن هي راح تكون الاندرلاينج اندفرنشيتد كارسينوما تسد الديرمال لمفاتيك شانلز فتعطيني هذا الشكل، فتجي الفيميل تشكيلك ان عندها انفلاماتوري كارسينوما. شنو الباجت ديزيز؟ الباجت ديزيز is occur with ductal carcinoma in situ or invasive ductal carcinoma in old age. احنا الباجت ديزيز اخذناه بالفيميل جنتال تراكت، قلنا بالبالفولار باجت ديزيز هو it is not associated with underlying tumor، على العكس من البريست من البريست. الباجت ديزيز is associated with underlying tumor، قد يكون ductal carcinoma in situ او invasive ductal carcinoma بالاولد ايج جروب. شنو الفيتشر اللي راح تعطينا فيتشر اوف اكزيما، تعطينا فيشرينج، ulceration of the nipple، oozing، inflammatory hyperemia، راح يكون احمر ulceration oozing fishering. هاي الأديمة is not to respond to anti-inflammatory dermatological treatment، ما تستجيب. You may or may not associated with palpable mass of breast، قد associated with palpable mass or not. This is budget disease. microscopically شلون نشوفه؟ it appear malignant cell نسميها الباجت disease cell is invade the epidermis، يسوي invasion للإبيديرمس of the nipple and areola with large hyperchromatic cell and the nuclei surrounding by clear halo. هذا هو الباجت disease. هاي هي malignant cell invasion of the epidermis اللي هي large cell with cytoplasmic vacuoles and halo. clinical feature of invasive carcinoma. شنو الكلينيكال فيتشر؟ another clinical feature of invasive carcinoma عدا الانفلاماتوري كارسينوما. احنا مو قلنا الفيميل تجينا تعطينا كلينيكال برزنتيشن انفلاماتوري كارسينوما، بعد شنو كلينيكال برزنتيشن؟ most common features of patient of breast cancer هو presence of hard mass، تشكي انه presence of hard mass. at the beginning تجيك الفيميل تقولك احس اكو فد ورمه او ماس جوا ايدي بالبريست تيشو. بالبدايه كانت متحركه تتحرك ويا ايدي موفابل، لكن ويا الوقت it is become fixed ثابته. ليش؟ لان بدت تعطي invasion to underlying adipose tissue pectoralis muscle and to overlying skin causing skin retraction and doubling of the skin and nipple retraction. ممكن تعطينا سبريد تو lymphatic way of skin، تعطينا سبريد تو lymphatic drainage of the skin اللي lymphatic pathway اللي around the hair follicle، فتعطيني POD orange، نسميه POD orange اللي هو orange peel مثل قشرة البرتقال. راح تظهر لنا البريست مثل هذا الشيب، هذا الشكل مالته POD orange مثل قشرة البرتقال، لأن المالجنانت سيل يسبب لنا obstruction للليمفاتيك channel around the hair follicle، فتعطيني POD orange اللي يسويه مثل قشرة البرتقال. spread of disease is usually lymphatic. عادة الكارسينوما بريست كارسينوما تنتقل by lymphatic at early to axillary lymph node.
in about 2/3 of cases first presentation is axillary lymph node metastasis. حوالي ثلثين الكيسات هو الفيرست برزنتيشن هو axillary lymph node metastasis. وممكن أيضا تعطيني هيماتوجينوس سبريد بالإند ستيج ميتاستاسيس. بالإند ستيج ديزيز تعطينا هيماتوجينوس ميتاستاسيس. How to diagnose breast cancer? Breast cancer is sometimes found after symptom appear. البريست كارسينوما في بعض الأحيان نلقاه ورا ما يصير عندنا expression of appearance of symptoms such as mass, retraction of skin, retraction of the nipple, but many women with breast carcinoma have no symptom. ما عندها symptom لكن نلقفها at early stage، وهذا هو الوظيفة الريجولار بريست كانسر سكرينينج اللي هو important الكشف المبكر عن أمراض السرطان. فبين كل 6 أشهر تراجع الفيميل حتى يسوي لها فحص للبريست على أساس الكشف المبكر عن أمراض السرطان. شنو التيست and procedure used to diagnose breast carcinoma؟ هناك بالفحص المبكر عن أمراض السرطان هو breast examination يسووا لها ويعلموها شلون تسوي breast examination for herself. A clinical exam of both breast and in attempt for presence any lump or abnormality. يعني حتى يعلموها شلون تسوي examination for her both breasts محاولة أن تجد أي lump أو أي ماس أو أي abnormality. بعد الماموغراف إذا حسينا أكو ماس أو أي abnormality دزوها للماموغراف اللي هي special X-ray for breast used to screen of breast cancer. هذا الماموغراف. هاي breast cancer وكالسيفيكيشن. شوف هاي الاريا of calcification، هاي النقاط البيض calcification. It is a mass. A breast ultrasound can give definite presence of a breast lump and determine whether this lump is solid mass or fluid filled cyst. إذا الالتراساوند ممكن أن يحدد لي هاي البريست هي solid mass أو cystic mass. biopsy. البايوبسي it is one بعد ما حددناها بالماموغراف وبالالتراساوند تدخل under surgery ونشيل الماس by surgical excision ونوديها للبايوبسي. قبل ما نوديها للسيرجيكال اكسجن ناخذ من عندها فاين نيدل اسبريت بايوبسي، يعني خزعة بواسطة النيدل فاين نيدل اسبريت بايوبسي. الفاين نيدل اسبريت قد يكون بلايند فاين نيدل إذا الماس واضحة، وإذا الماس ما واضحة نحتاج إلى ultrasound guided fine needle aspirate. After that يسوون surgical excisional biopsy، يشيلون البايوبسي by surgery to be examined and give the diagnosis. حتى نفحص under microscope، نسوي شرائح ونفحص جوا الميكروسكوب ونشوف الليجن it is benign or malignant lesion. And biopsy can give information about type of cancer، هل هو ductal carcinoma، lobular carcinoma، medullary. تعطينا information about the grade stage. ممكن استفاد منها بالimmune histochemistry ونعرف هي استروجين or progesterone receptor positive or negative. تعطينا فد hint about the type of treatment options مثل ما حددنا إذا استروجين positive أو progesterone positive ايش راح نعطيها من تريتمنت. فاذا السيرجيكال اكسجينال بايوبسي تعطينا هوايه معلومات عن الكونديشن. الميل بريست disease of male breast are usually rare. however there are two most common condition ممكن تصير بالميل بريست، هو الجاينيكوماستيا والكارسينوما بالميل بريست. الجاينيكوماستيا هو مشابه للفايبروسيستيك ديزيز in female breast. يصير الجاينيكوماستيا هو التثدي عند الرجال due to physiological on puberty and in extreme old age، أو pathological by due to excess of estrogen in the body and increased sensitivity of breast to estrogen. Increased sensitivity to breast to estrogen this occur in liver cirrhosis because of decreased metabolism of estrogen فيرتفع، أو estrogen الميل عنده estrogen producing tumor secreting tumor، أو إنه الميل ياخذ استروجين ثيرابي فيصير عنده جاينيكوماستيا. الأذر ديزيز اللي يصير عند الميل هو الكارسينوما. It is very rare tumor very rare tumor in male. تجي regarding male to female percentage 1 إلى 125 and it is occur in advanced age. يعني كل فيميل يقابلها 125 ميل يلا يصير عندهم invasive carcinoma.
خلصت محاضراتنا للفيميل والبريست سيستم، وشكرا لكم.